Good evening. My name is Sowmya sir. I am from Hassan. I am currently pursuing in Government Law College, Holenasipura. Today, the topic of my presentation is all about intellectual property rights, and now I am talking about it. Intellectual property rights ಅನ್ನ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Intellectual property rights property refers to the creation of the mind, invention, literary and artistic works and symbol names and images used in the commerce. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ property. The main objective of intellectual property law is to encourage the manufacture of various type of intellectual goods. ಇದ್ರ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಮಾನವನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1883 ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ 1886 ಅಟ್ ದ ಬರ್ನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಲಿಟರರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಲಿಟರರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್, ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಮೂವೀಸ್, ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬೈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the term intellectual property rights are the rights given to the person over the creation of their mind. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. Patent is a form of intellectual property that gives its owner the legal right to protect his invention from making, using or selling by others without his permission. Patent Act 1970 Section 2 of 1 of M patent means a patent for any invention granted under this act is called as patent. Patent is granted on the fulfillment of certain requirements such as novelty, industrial steps, industrial application and written description or process on demonstration of incentive steps that is of commercial significance. Patent ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೈನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ Amendment Act 2005 related products patent, extinction of product patent, sectors of drugs, food and chemicals. The term for protection of product patent shall be for 20 years. And ಇದ್ರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 20 years ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ 20 years ವರೆಗೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 types of patents: utility patents, designs patents and plant patents. First one is utility patents. Utility patents mean anyone who invents or discovers any new and useful process, machine or any new useful improvements thereof. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and that is useful, so that we can call it as a utility patents. And design patents means anyone who invents new designs for a product can apply for a design patent. And plant patents, anyone who invents or discovers asexually reproduce any distinct and new variety of plant, we can call it as a plant patents ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ಎಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ Novartis is the world leading pharmaceutical company filed patent application for its new version of cancer drug. The drug is called Gleevec and it's very expensive. Gleevec was already in the market, however they decided to seek a patent on a slight
slightly altered version, potentially giving it longer period of market exclusivity. The case include on Section 3 of Indian Patent Act, which does not allow patents of new version of non-drug molecules if they make it more effective than before. And whether Gilvik is a patentable product, whether it involves evergreening, and the judgment is the court held that patent application is rejected on the grounds that mere modification does not give novelty to the product and applied product has no better effective than the already existing drug. If the application is allowed to grant patent for Gleevec, it becomes repatenting and live with the purview of evergreening, which is prohibited under Indian patent law. Since the patent for the already existing drug has expired, manufacturing and selling of generic version within the ಕಂಟ್ರಿ ಅಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಲಿವಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಎ ನೇಮ್, ವರ್ಡ್, phrase, logo, symbol, design, image or combination of these elements we can call it as trademarks. Trademark is a sign of capable of distinguish the goods and services of one enterprises from those of other enterprises. Trademark in India are governed by Trademark Act 1999, which was amended in 2010. Trademark is defined under the Section 2 of Z of P of Indian Trademark Act 1999 as mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods and services of one person from those of others, and may include a shape of goods, their packaging and combination of colors. A symbol, logo, word, sound, color, design or through other devices that is used to identify a business or a product in commerce. Duration of trademark. Trademark is valid for 10 years from the date of application, which may be renewed for further period of 10 years on payment of prescribed fees. Service mark rights are reserved exclusively for owners for 17 years and it can be renewed. Types of trademarks. We can see 7 types of trademarks. So first one is word mark. It is used to identify the source of a product and to distinguish a manufactured products from others. On the whole, trademark is an important means to protect the goodwill and reputation of a business ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the word mark example is Nestle. And next one is service marks. It distinguishes the service of one proprietor or owner from that of another. Companies providing services like computer hardware and software assembly, restaurant and hotel services, courier and transport, beauty and healthcare, advertising, publishing, etc. Now in the position to protect their names and marks from being misused by others. For example, Google. And third one is logo and symbols. A logo is a printed painted figure, design, character and do not consist of any letters, words or numerals. For word marks that are also used as a logo, the trademarks need to be registered both as a word mark and a device marks. In India, the registration for both these aspects can be made in a single application. For example, Apple has registered logo which is used on each of their product. And fourth one is the shape of goods. When the shape of goods packaging has some distinguished features, it can be registered. 3D shape or design is also protected under trademark. For example, the bottle of Coca-Cola is distinguished from the other brands on the basis of its bottle shape. And collective mark. And next one is the collective mark. Collective mark is used to inform the public about a particular characteristic of the product for which the collective mark is used. The owner of such marks may be an association or public institution or it may be cooperative.
Certification of mark. It is a sign indicating that goods or services are certified by the owner of the sign in terms of origin, material quality, accuracy, or other characteristics. It specify the safety and quality of the product. The certification mark are used to define standards of goods and services. Next one is a geographical indicator. A geographical indication is used on products to show the unique nature, reputation, and quality the products possess based on the place of origin. The geographical indications are awarded by the geographical indication registry, and it is granted to the natural, agricultural, ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. In 2008, the defendant company filed for registration of the mark Maza in Turkey and started exporting fruit drink under the name of Maza. The plaintiff Coca-Cola claimed permanent injection and damages for infringement of trademark and passing off. The court granted an interim injunction against the defendant from using the trademark Mazda in India as well as for export, which was infringement of trademark. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ 2008 ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಾಜಾ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿಫಿಗೆ ತಿಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದು ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Next, third one, copyright. Copyright is a form of intellectual property protection guaranteed under the Indian Copyright Act 1957 to the creators of the original works of the authorship, such as literary works, dramatic, musical, and artistic works, and cinematographic films and sound recordings. And it is a right which guarantees protections to the unique expression of the idea. It is a right that is provided to the owner of the literary or artistic works, and there is no requirement for novelty or uniqueness as there in the patent law. Copyright law protects the expression of an idea, not the idea itself. Duration of copyright. In the case of original literary, dramatic, and artistic work, it is 60 years from the year following the death of the author. And for cinematography, films, sound recordings, photograph, works of government and works of international organization, it is for 60 years from the date of publication. And for one case law is there, R.J. Anand versus Julex Films. Plaintiff was a producer and writer of play in Hindustani. The plaintiff tried to consider the possibility of filming and narrated the play to the defendant. And the defendant, without informing the plaintiff, made the picture New Delhi, which was alleged to be based on the said play. Whether the film New Delhi was infringement of the plaintiff copyright in the play Hindustani, the court held that no, because the stories were different, only the theme, love story was same. ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಫಿಲಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಫೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಾಗದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್ used on the products that have specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. Geographical indications are indications which identify a goods as originating the territory of a member or
or locality in that territory where given quality, reputation, or characteristics of the goods is essential attributable to its geographical origin. Geographical indications cover agricultural goods, natural product, manufactured product, goods of handicraft, and even food products, but they do not apply intellectual properties. India has invited Geographical Indication of Goods Act 1999, which came into force on September 15, 2003, and Darjeeling tea was the first product to be tagged with GI in 2004 to 2005, and the 132 products including Banarasi brocades and saris had become GI tagged up to September 2010. And duration, the registration of geographical indication shall be for a period of 10 years but may be renewed from time to time for an unlimited period by the payment of renewal fees. For example, Darjeeling tea and Kanchipuram salaries, Kolhapur chappals. ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದಾನೇ ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಟೀ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಅಂಡ್ ದ ಸವರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಧ್ರ. ದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಫಾರ್ geographical indication tag under class 30. It received the geographical indication tag in 2009. The laddu derives its sanctity, reputation, and uniqueness from it being offered as naivedyam to the Lord. This laddu is usually offered as prasadam to the devotees after they worship Venkateshwara, the presiding deity at Shrivari temple in Tirupati, Andhra Pradesh. In 2009, a PIL was filed before the Madras High Court against the geographical indication tag for Tirupati Laddu by Mr. R.S. Praveen Raj, a resident of Trivandrum. He provided his suit on three contentions. First, on being that geographical indication was granted to the single producer. The second was that there is a lack of distinctiveness, and third was generic nature of the name. And in this case, the judgment was for the petition was dismissed on the grounds that an alternative and efficacious forum was available for adjudications of such a dispute. Under Geographical Indication Act, such a petition could have been filed either before the Geographical Indication registry. Next, fifth type of intellectual property rights is industrial design. As per the section 2 of D of the Design Act 2000, design means only the future features of shape, configuration, pattern, ornament, or composition of lines or colors applied to any article, whether in two-dimensional or three-dimensional or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical, or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged slowly by the eye, but does not include any mode or principle of constructions or anything which is in a substance or mere mechanical devices. Example, designs of vehicles and machines, etc. Design shape means the shape, configuration, pattern, composition applied to any article by an industrial process. Industrial design duration is total time of a registration design is 10 years. It can be extended for 5 years. Uh, and next, sixth point is trade secret. Trade secret is a formula, practice, process, design, instrument, pattern, or completion of information which is not generally known or reasonably ascertainable, by which a business can be obtain an economic advantage over competitors or customers. The trade secrets or intellectual property rights on confidential informations. For example, the composition of Coca-Cola recipes, financial projection, marketing plans, and methods of conducting a business can call as a trade secrets. Last,
Last point is plant variety protection. It refers to the protection guaranteed for the plant varieties. These rights are given to the farmers and breeders to encourage the development of new varieties of plants. Protection of plant varieties and farmers right act 2001 has been enacted in India for giving effect to the trips agreement. The act also add strong provisions to protect for farmers right. The act allows farmers to plant, grow, exchange, and sell patent protected crops, including seeds, and only bears them from selling it as branded seed. It recognizes three roles for the farmers: cultivators, breeders, and consumers. As cultivator, farmers were entitled to plant back rights. As breeders, farmers were held equivalent to plant breeders. As farmers were entitled to reward from a national gen fund. And plant variety protections duration is the period of protection for field crops is 15 years, and for trees and vines is 18 years, and notified varieties it is 15 years from the date of notification. ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಆಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂದು ಲೋಗೋನ ಕದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ನ, ನಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಸನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ rights. Thank you all for listening to my presentation. Yeah, thank you, Sowmya. That was really very nice. Any questions for Sowmya? IPR